Mr. Dun, you told me about this Aramba Dhatu Manasikara. Yeah? Yes, Father. Okay. Um, but actually, you have to learn about the Dhatu Manasikara in detail later. But um, here, what it's mean is that if you want to remove the stiffness and torpor, yeah. So if you want to remove the stiffness and torpor, you have to bring to your mind the elements of initiative, or here the aramba. Aramba sometimes we translate it as the effort, yeah, effort. So you bring actually you bring your mind to the elements, yeah. It means sometimes our minds are uh, with the stiffness and trouble. We don't want to do anything, and we don't know what's happening, like lazy, not comfortable, something like that. So then, if you think about the elements, like Bhatavida, earth elements, and water elements, fire elements, air elements. So, and also there are 18 elements. Yeah. So 18 elements. So if you think about these kind of elements, it is a very abstract, very difficult to know. So if you want to analyze these kind of very profound elements, so then stiffness torpor may go away. So that's why to remove the stiffness and torpor, you have to bring to your mind, you have to bring your mind to the elements, or you have to analyze the elements. So in this way, you can remove the stiffness and torpor. Yeah. Mr. Dun, you mean that? You want me to explain about that? Uh, Yes, because I because the dhatu uh, here mean elements, but it also has another meaning of 18, 8? 18 aspect, right? 18 dhatu. 18, 18.2, yeah. Yeah, yeah. 18.2 for um, matters of elements, yeah. So for uh, primary matters, elements, but we do. So not only that, but also the 18 elements. But if we don't know how to give the name, which is a very difficult to understand, which is a very subtle, which is a very profound, we give that name element. Yes. So anyway, so about the Dhatu Manasikara, about the that you will have to learn about it later. Yeah. Yeah, yes. Okay. Thank you, Okay. Bante. ờ, dạ vâng. Và ừm, và đầu tiên thì anh Dũng có hỏi và muốn ngài nói rõ hơn về việc là cái cách làm diệt đi cái hôn trầm trụy viên trong bài hôm trước chúng ta nói. Thì làm giảm bớt đi hôn trầm trụy viên thì hôm trước thì ở trong con dịch theo hướng ở trong bản dịch của Visuddhimagga thì ở đây dịch là phát cầm giới, nhưng mà chúng ta xem xét lại thì cái việc dịch đó nó có vẻ là không sát nghĩa lắm, nên muốn hỏi là rõ hơn về cái phát cầm giới ở đây là gì, hay là bản tiếng Anh và tiếng Pali nghĩa là gì. Ở đây tiếng Pali của nó sẽ là Aram Vahadahatu Manasikara Sena, là cái từ được ngài khoanh tròn ở phía dưới. Từ Pali là ngài khoanh tròn phía dưới ở dưới, thì chúng ta có thể tách từ này ra làm bốn bốn từ. Arambaha, Dhatu, Manasikara và Vipassana. Thì Dhatu là các yếu tố ở đây có thể là tứ đại.
yếu tố đất, yếu tố nước, yếu tố lửa, yếu tố gió. Hoặc là Dhatu đây có thể dịch là giới, tức là có thể dịch là giới là 18 giới. Và Manasikara thì là các ý đúng mà thường chúng ta thường nghe. Thì cái cụm từ Dhatu Manasikara này chúng ta sẽ học sâu hơn về về sau này. Nhưng mà ở đây thì là muốn nói cụ thể hơn là nếu mà chúng ta muốn làm giảm bớt đi cái hôn trầm trụy biên, làm mất đi hôn trầm trụy biên thì thì ở đây dạ vâng, thì ở đây là chúng ta sẽ cần đưa cái tâm của mình hướng đến các yếu tố, các dhatu này. Thì cái từ Aramaha này có nghĩa là nỗ lực đưa tâm hướng về các yếu tố dhatu này. Dhatu này có nghĩa là gì? Đó là tứ đại hoặc có thể là hay là 18 giới. Nó thì cái dhatu này nó được dịch nghĩa ở đây là như vậy. Nó cũng khá là có dịch trong tiếng Việt, một nghĩa bao quát cả hai nghĩa đó. Thì vì cái nghĩa của dhatu này, những cái nghĩa này thì nó rất là tinh tế, rất là vi tế, nên là chúng ta sẽ cần một cái nỗ lực, một cái rất là khó để hiểu biết, mình cần một cái sự nỗ lực tập trung chú ý để có thể hiểu rõ được các dhatu. Nên vì vậy mà vì cái sự tập trung để cố gắng hiểu rõ các dhatu này mà chúng ta sẽ loại trừ được cái hôn trầm tự nhiên. Vì khi mà chúng ta có hôn trầm tự nhiên thì chúng ta cảm thấy rất là lười biếng và chán nản và không muốn làm gì. Thì nhờ cái tâm hướng đến các dhatu này thì sẽ khiến cho chúng ta làm mất đi các hôn trầm tự nhiên mà chúng ta ấy. Thì đó là được hiểu ở đây. Còn về riêng cái dhatu Manasikara chúng ta sẽ học sâu hơn về sau. Ayo. Okay, so I hope other people can hear well. Okay, and so we can think about it logically. Sometimes we are sleepy. Let us say that I'm sleepy, I want to sleep, but at the moment, a person comes to you and asks you very difficult question about an interesting topic. So then, and you don't want to sleep anymore. You feel fresh and active. So because of that question is so profound or difficult to understand and difficult to answer. So logically speaking, we can say like that. So if our mind is occupying with very profound and subtle and difficult kinds of topic, so then stiffness and torpor may go away. Dạ vâng, thì ở đây thì mọi người có thể nghĩ And now good, yeah. mọi người có thể nghĩ một cách logic, tức là khi mà một người nào đó hỏi quý vị một câu hỏi rất là khó, một câu hỏi rất là khó để trả lời và cần chúng ta cần suy xét, cần phân tích rất là sâu về một câu hỏi đó, nó mang nhiều kiến thức chuyên sâu cũng như là rất là tinh vi, thì chúng ta sẽ cần phải tập trung để trả lời được câu hỏi đó. Và khi mà cần cái hướng tâm đúng như vậy thì lúc đó thì tâm của chúng ta sẽ trở nên tập trung hơn và nó sẽ thoát khỏi hôn trầm và trụy miên, cái tính uể oải và không muốn làm gì và lười biếng đó. Thì đó là khi mà cái tâm của chúng ta tập trung để có thể trả lời được câu hỏi đó thì chúng ta sẽ biến mất được cái hôn trầm trụy miên, nó sẽ được biến khỏi. Đó là cái cách để chúng ta loại trừ được hôn trầm trụy miên. Okay, I think this one finished, so that's why I skipped this one. I think so, but the key point is the same. Yeah, the same. So that's why. Yeah, so that's why. First of all, you have to dispel sexual lust, resentment, agitation, and stiffness and torpor. And this is a gatha stanza, so that's why it's a very brief, making brief. And stiffness and torpor and doubt. So there let him find joy with heart that is glad in seclusion.
So this is a stanza. We don't need to explain too much. Yeah. So briefly to say, firstly, you have to review the danger of the sensual lust, resentment, etc. And then you start a meditation. So that the guideline is like that. Yeah. And like a king in a garden where all and each corner is clean. So if he wants to remain long in the jhana, he must enter upon it after first purifying his mind from obstructed states. So before you start meditation, you have to review the danger of the sensual lust, anger, agitation, and stiffness and torpor. So as long as you may review like that, if I have the sensual lust, or as long as I have a sensual lust, I may not get the jhana or absorption, or I may not get a peacefulness. Yeah. So in this way, before you start a meditation, you have to review the danger of the obstructed states, yeah, like such as sensualness, etc. So that is the guideline. So I hope this one also for the people who wants to start practicing meditation is very important. Yeah. Okay. Dạ vâng. Và ở đây thì chúng ta sẽ nói lại điều đó, tức là ờ, khi vì vậy mà ở đây mà Đức Phật đã từng nói rằng là khi mà chúng ta loại bỏ được tham, loại bỏ được sân, loại bỏ được trạo cử, loại bỏ được thôn trầm thụy miên, loại bỏ được hoài nghi là điều thứ 5. Và từ đó thì hành giả sẽ tìm thấy một sự và hoan hỷ và lạc, vui vẻ trong việc ly dục. Và giống như là một vị nhà vua trong một khu vườn mà tất cả mọi góc, tất cả mọi vị trí đều rất là sạch sẽ, thì ở đây giống như là một cái cẩm nang, một cái hướng dẫn cho tất cả các vị hành giả thực hành thiền. Cũng vậy, khi mà chúng ta thực hành thiền thì chúng ta sẽ loại trừ tham ái bằng cách là chúng ta sẽ quán cái sự nguy hiểm của tham ái, như ở slide trước chúng ta từng học, hay là chúng ta loại bỏ sân bằng việc là cố gắng an tịnh thân hành, loại bỏ hôn trầm thụy miên bằng cách là chúng ta hướng tâm đúng về các dhatu, hoặc là loại bỏ hoài nghi, loại bỏ trạo cử, phóng dật, và từ đó thì chúng ta sẽ tìm thấy niềm hỷ lạc trong thiền. Vì vậy mà khi ở dòng cuối cùng thì dòng tô xanh là một đọc nhấn mạnh rằng là nếu mà chúng ta mong muốn được có thể kéo dài trong tầng thiền, duy trì cái tầng thiền đấy kéo dài lâu dài, thì chúng ta sẽ phải nhập vào tầng thiền sau khi mà chúng ta đã làm sạch tâm, khi làm thanh lọc tâm khỏi cái 5 triển cái này. Và đây cũng như là một cái rất là ngắn gọn, một cái cẩm nang ngắn gọn để cho bất kỳ một hành giả nào khi thực hành thiền cũng rất là hữu ích khi để loại bỏ được các chướng ngại, các triển cái trong quá trình thực hành thiền. Okay. So this is the next subject, yeah. Next topic. So nimitta vodana, extension of the sign. So this one also is a very important part of the meditation, especially the samatha meditation. In Myanmar, there are some meditation center, and they instruct to extend the sign, and also there are some discussion about how to extend the sign. When I practice the meditation, samatha meditation in Sri Lanka, in the forest,
I think I have already told you the experience there. So when I practice the samatha meditation, we practice the Kani. We call the Kani Kani meditation method. Yeah, Kani but some people call it Mizin. Mizin meditation method is two. Both name are the same. Yeah, same meditation. So, and according to that meditation method, we have to try to extend the Patibhaga Nimitta. Even though we start with the Anapanasati, breathing meditation, but after you have some kind of Patibhaga Nimitta, then we have to extend the sign. Yeah. So, but not many meditation center, they instruct the meditator to extend the sign. Yeah. So as far as I know, but in part of meditation center, sometimes I heard some meditators are instructed to extend their samatha sign. Okay, so so this is also very interesting and a very important point. But according to the Kani meditation method, together with extending the sign, for example, firstly, let us say there is a small light in front of you, yeah, small light in front of you, and then you have to extend that. And with that small light may becomes bigger. So finally, that light, how to say, pervades the whole universe, something like that. So in that stage, you feel so very, how to say, you get you may attain some kind of bliss, yeah, happiness from the meditation practice. So that's why Kani meditation method, they always instruct the meditators to extend the sign. Yeah. So here, extension of the sign, we can say increasing the limit of the sign. And if we say the increasing, yeah, increasing the sign, and what we can understand is after you can increase or extend your sign until the whole universe, yeah, the whole universe. And again, we are instructed to delimit or decreasing the sign to the smallest light. Yeah. So small to big, big to small. So in this way, these two instruction, yeah, these two modes, yeah, MOD, yeah, these two modes are included in this topic, extension of the sign. So after you have Patibhaga Nimitta, let us say a light, so small light, you have to try to extend that light to get the bigger size. It overwhelms the universe. And again, you have to contemplate on that sign until it reached the smallest light. So this is a nimitta vadana. So extension of the sign. So here, so let's learn about that. So if you are interested in completion of the samatha meditation, this part is very important. Dạ vâng, và chúng ta sẽ chuyển sang chủ đề tiếp theo, đó chính là mở rộng tướng Nimitta Vadhana.
Thì đây là một chủ đề rất là quan trọng. Điều này cũng có được dạy trong một số trung tâm thiền ở Sri Lanka, cái cách để mở rộng tướng. Và cũng có rất là nhiều thảo luận trong việc là cách nên thảo luận tướng như nào. Ngài cũng đã từng chia sẻ rất là nhiều về việc Ngài đã từng hành thiền ở Sri Lanka. Thì ở đó thì có cái phương pháp gọi là hành thiền, đó là Kani mà Ngài viết ở dưới, hoặc là có một tên gọi khác đó là Mizin. Thì hai tên gọi này cho cùng một phương pháp thiền. Thì ngày đấy thì mọi người đã dùng cái phương pháp này để có thể mở rộng tướng. Và mở rộng tướng khi mà mọi người đã đạt được đến tự tướng rồi, và mọi người sẽ mở rộng cái tự tướng đó. Ngay cả khi mà chúng ta thực hành với đề mục là hơi thở Anapanasati, sau đó thì chúng ta đã có tự tướng và chúng ta sẽ học cách để mở rộng cái tự tướng đó. Thực ra là cũng không nhiều các trường thiền dạy hướng dẫn cách mở rộng tướng, không nhiều các trường thiền, nhưng mà tuy nhiên cũng có một số trường thiền dạy. Thì mọi người có tưởng tượng rằng là khi mà chúng ta đạt tự tướng, tức là chúng ta thấy có một cái ánh sáng rất là nhỏ ở phía trước chúng ta, và chúng ta sẽ tìm cách để làm sao để mở rộng cái ánh sáng đó, trở nên rộng hơn, lớn hơn, và cái ánh sáng đó lớn hơn, và nó có thể lan tỏa khắp hành tinh, khắp trái đất, khắp vũ trụ này. Thì đó là cách để chúng ta có thể mở rộng tướng. Và khi mà chúng ta có thể mở rộng tướng như vậy thì chúng ta sẽ có một cảm giác hỷ lạc sinh, rất là hoan hỷ. Như vậy thì nói ngắn gọn rằng là mở rộng tướng tức là chúng ta tăng cái giới hạn của cái tướng lúc đầu. Giới hạn lúc đầu tướng nó rất là nhỏ, với diện tích rất là nhỏ, chúng ta sẽ tăng giới hạn, tăng diện tích, cái giới hạn của cái tướng đó. Và sau khi mà chúng ta mở rộng tướng thành công, nó mở rộng hướng tướng lan tỏa khắp cả vũ trụ, thì chúng ta lại học cách để quán xét làm sao để thu nhỏ lại cái tướng đó, làm giảm lại cái giống cái tướng đó nó nhỏ lại, tức là từ nhỏ sang lớn, xong rồi từ lớn sang nhỏ, hai cái thái cực này đều được bao gồm lại trong cái mục là mở rộng tướng này. Tức là khi mà chúng ta có tự tướng, chúng ta có một ánh sáng rất là nhỏ, sau chúng ta sẽ mở rộng thành ánh sáng lớn hơn, sau đó thì ánh sáng đó nó phủ khắp cả vũ trụ, sau đó chúng ta sẽ quán xét, và khi mà chúng ta sẽ có một cái ánh sáng rất nhỏ mà thôi. Thì đó là cách mà chúng ta mở rộng tướng. Và với quý vị nào mà có quan tâm đến hành thiền và quan tâm đến chính đạt tự tướng như vậy thì điều này rất là thú vị và cũng rất là quan trọng. So now you know what is the overview of the extension of the sign. So when we can extend our counterpart sign, yeah. So there are two planes for extension, or two places, yeah. For extension, you can extend in these two places. So namely, SS at the moment of SS and at the moment of absorption. There's a two planes or two places you can extend there. So what does that mean? I hope some people here already understood, but I will explain for the some people who may not understand. So I have to say the same thought process, yeah. So the same thought process, manodwara, vajana, yeah, parikama, upachara, anuloma, yeah, anuloma, and kotarabu, and jhana. So there is two planes. So this is the first plane, parikama, upachara, anuloma, kotarabu. So I don't explain very detailed. Yeah, we have already talked about that. So this is the SS plane, the plane of SS. So this is the plane of absorption and jhana, yeah, the plane of absorption. So in these two planes, yeah, in these two planes, you can extend your counterpart sign. So to extend your sign, counterpart sign, needless to say, you must have the counterpart sign, yeah, because you have to
extend the counterpart sign. So that's why you must attain, you must reach that counterpart sign stage. Yeah, not the parikama nimitta, not preliminary, and not the ogaha nimitta, landing sign. You cannot extend your sign in these two stage. So once you reach the counterpart sign, so the nature of the counterpart sign 2, I have already explained before. And once you reach the counterpart sign, so you can do this one. Yeah, you can extend your counterpart sign. Như vậy thì chúng ta đã vừa nắm được là cái tổng quan của việc là mở rộng tướng như thế nào. Như vậy thì khi nào chúng ta có thể mở rộng tướng? Thì ở đây chúng ta có hai bình diện có thể mở rộng tướng, đó là ở định cận hành, giây phút đạt định cận hành, hoặc là ở định an chỉ. Thì Ngài hy vọng là một số chúng ta ở đây có thể hiểu được vấn đề này. Tuy nhiên thì Ngài muốn giảng rõ hơn về lộ trình tâm. Lộ trình tâm thì Ngài viết ở phía dưới, chúng ta sẽ có lộ trình tâm tức là đầu tiên sẽ là ý môn hướng tâm, sau đó thì chúng ta sẽ có chuẩn bị, cận hành, thuận thứ và chuyển tộc, và sau đó sẽ đến các dần thiền jhana. Thì từ chuẩn bị bốn tâm, tức là chuẩn bị, cận hành, thuận thứ và chuyển tộc, đó là thuộc định cận hành chúng ta từng học, và sau đó từ jhana trở đi chúng ta sẽ là định an chỉ. Như vậy thì ở hai cái bình diện này chúng ta đều có thể phát triển và mở rộng được tự tướng của mình. Tuy nhiên thì để chúng ta mở rộng được tướng thì chúng ta phải đạt được có tự tướng, sau đó chúng ta có thể mở rộng được tự tướng ra. Chỉ là chúng ta có thể mở rộng ở hai bình diện vậy, như đó vậy thôi. Tức là không phải là chúng ta đã có là chúng ta học ba tướng, đó chính là chuẩn bị tướng, học tướng và tự tướng. Thì cũng không phải là chuẩn bị tướng, cũng không thể là học tướng chúng ta có thể mở rộng được, mà là tự tướng. Chúng ta phải có tự tướng, rồi chúng ta sẽ mở rộng tự tướng ở trên hai bình diện, đó là định cận hành và định an chỉ. What is the message in the chat in Vietnamese? Another reminder that I need to speak louder. Okay. Okay. Okay, so now you know what is the meaning of the extension of the sign, and when you can extend your sign. Once you reach the counterpart sign, you can extend, and then where or in which stage we can extend our counterpart sign. There are two planes or two stages we can extend our sign. Is the moment of access and the moment of absorption. So we have already understand. So let's look at it. So the way to extend it is this. How to extend? Yeah. So translate first. Một nước thả ơi. Okay. Tức là vâng, dạ vậy thì chúng ta sẽ biết được là mở rộng tướng thì chúng ta chỉ có thể mở rộng tướng. Ngài muốn tóm lược lại cái slide vừa rồi, tức là chúng ta cần mở rộng tướng thì chúng ta cần phải có tự tướng. Khi chúng ta có chúng ta sẽ đạt được có tự tướng, và khi có tự tướng chúng ta sẽ mở rộng trên hai bình diện, đó chính là định cận ở giây phút định cận hành và định an chỉ, như Ngài đã chỉ rõ ở trên lộ trình tâm. Và chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về cách làm sao để mở rộng tướng. Okay. So the meditator should not extend the sign as a clay ball or a cake or boiled rice or a creeper or a piece of cloth is extended. So this is, we should not extend like a clay ball. Yeah, clay ball means there is like a ball, and next one
and next one here, next one here. So not like that, yeah. So extension means not like that. Or cake also, we put the cake layer by layers, one by one, not like that, yeah. Or boil rice, yeah, boil rice too. And a creeper, yeah, we put a creeper on the stick, yeah, we put a creeper not in this way. A piece of clothes, yeah, piece of clothes you put one after another, one after another, so it should not extend like that, yeah. So how we should extend the sign, and we should first delimit with his mind successive size for the sign, according as acquire. So you have got a countable sign, and let me say easily, this is you have a light, yeah. So light, and you have to uh, determine the size, or you have to know, or you have to make a limit, yeah, the sign. For example, my sign is one finger size or something like that. So that is to say, one finger or two finger or three finger, four fingers, and then extend it by the amount delimited, just as the plowman delimits with the plow the area to be plowed, and then plows within the area delimited. Uh, um, you know, so what does it look like? So you can, I think everybody knows about this example. So plowman, for example, the field is this. So for example, this is a 2 acre, very, very large field. So you cannot do that. Okay, today I will do this size for today or for this morning, for example. So he make limits for himself to plow. So then only in that area he plow the whole morning. If he determines to plow for this area for the morning, so then he plows only in this area. Okay, so that means. So here too, a meditator, yeah, meditator, you have a countable sign, and then you make a limit. Okay, my countable sign, and also I don't have a very deep no, we're gonna say like that. If you don't have the very strong confidence, so then you make a limit, small uh, small area or small size, yeah, small size or countable size. So you have to focus on that size. So if you make a 2 finger size, 1 finger size, 3 finger, 4 finger size, so according as you made limit, you have to focus on that size of the sign. So that is the first step. Okay, so that is the first step, like a plowman. Thì chúng ta sẽ đi sâu hơn về việc là làm sao chúng ta có thể mở rộng tướng. Thì ở đây thì cách mở rộng tướng, hành giả thì sẽ không nên mở rộng tướng như một cái bát bằng đất sét, hay là một cái bánh, hoặc một cây leo, hoặc một mảnh vải. Ở đây có nghĩa là gì? Tức là ở một cái bát bằng đất sét thì mọi người có thể nhớ lại hình ảnh mà lúc đầu Ngài vẽ. Thì một cái bát bằng đất sét thì nó sẽ là một cái bát, nhưng mà nó sẽ không giống mở rộng như là trồng rất là nhiều bát lên. Thì cái cách mở rộng đó cũng không phải như vậy. Hoặc là một cái bánh cũng vậy, nó sẽ không giống như kiểu là mở rộng là trồng nhiều cái bánh lên trên với nhau tạo thành một khối. Không phải như vậy. Hay là các dây leo tụm lại với nhau thành một bó,
hay là các mảnh vải được chồng xếp lại với nhau thành một khối lớn hơn, thì đó cũng không phải là cách mà muốn nói là mở rộng ở đây. Mà mở rộng tướng thì hành giả trước tiên cần phải định giới hạn trong tâm về cái cỡ của tướng. Tức là nhiều cỡ của tướng, lúc đầu thì có thể làm cỡ nhỏ chỉ bằng một ngón tay thôi, sau đó thành 2 ngón tay, 3 ngón tay, 4 ngón tay, và sau đó mở rộng hơn, khoán đại tướng ấy ra theo cái lượng mà mình đã định trước rồi. Ờ, Tức là khi mà chúng ta có một cái tượng tướng, ví dụ như là chúng ta có một ánh sáng ở phía trước mặt chúng ta, thì chúng ta sẽ xác định rằng là chúng ta sẽ mở rộng cái tướng đó theo mở rộng tướng đó theo một cái khuôn mẫu, một cái kích thước nhất định ban đầu. ờ, tức là tưởng tượng như chúng ta đã tạo một cái giới hạn cho cái tướng đó, có thể lúc đầu chỉ là 1 ngón tay, sau đó thì là 2 ngón tay, 3 ngón tay, 4 ngón tay. Giống như là một người nông phu đã định giới hạn bằng cái cày, và đã biết rằng là khu vực cần cày là nào, thì hôm đó thì cái vụ nông phu đó thì chỉ cày ở trong cái phạm vi mình đã định thôi. Ở đây thì ngài có lấy ví dụ như là ở phía dưới mọi người nhìn thấy là ngài có vẽ một cái thửa ruộng. Ví dụ cái thửa ruộng này là hình vuông ở bên ngoài, thì ví dụ là thửa ruộng này nó rất là to, là rộng, và vị ấy định sẵn rằng là vị ấy sẽ không thể nào cày hết trong ngày hôm nay, hoặc là trong buổi sáng ngày hôm nay. Vì vậy mà trong buổi sáng ngày hôm nay, vị nông phu sẽ xác định là vị ấy chỉ cày trong cái khoảng ô vuông nhỏ nhỏ ở bên trong thôi, mà không thể nào cày hết được cả thửa ruộng. Thì khi đó, lúc đầu trước khi cày là vị nông phu đó đã phải xác định rằng là mình sẽ cày trong một diện tích như thế nào, và trong đó sẽ chỉ tập trung để cày trong cái diện tích đó thôi, trong một phạm vi đã định mà thôi. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà vị hành giả có tượng tướng thì vị ấy sẽ tạo ra một cái giới hạn xác định cho tướng của vị ấy, và từ đó thì vậy, tức là khi mà vị ấy không không đủ tự tin rằng là mình có thể ờ, mở rộng tướng với một cái diện tích lớn ngay từ đầu, thì vị ấy có thể mở rộng tướng với kích thước nhỏ từ ban đầu thôi, chỉ bằng 1 ngón tay hoặc là 2 ngón tay ban đầu. Sau đó thì luyện tập dần, và đó chính là cái bước đầu tiên trong cái bước mà chúng ta mở rộng tướng, với một cái ví dụ giống như một vị nông phu đi cày ở trên ruộng, là như vậy. So I hope you get this understand clearly. So like a plowman, so you make a limitation, yeah, for your sign, a limitation of the sign you have acquired, you have got, and so like that, yeah, just as a bhikkhu fixing a boundary first, observe the marks and then fix it. So that's I have already told you. So you make a limit, only one finger, for example, yeah. So you make the boundary, yeah, you have already made, and in your mind you have observed the marks, and he should not in fact extend it without having delimited. So without doing this limitation, yeah, limitation, you should not extend, yeah. So you must do first. You must delimit, or you must make limitation or boundary first, and then after that has been done, he can, yeah, or you can further extend it, doing so by delimiting successive boundaries of, say, a span or rather not two span. So this kind of measurement is not important. You can make it bigger, bigger. And then a veranda and a surrounding place, the monastery, yeah, the whole monastery compound, the boundaries of the village, and the boundaries of the town, and the district, yeah, area, and the kingdom, the ocean, and making the extreme limit of all sphere or even beyond. So as much as you can. Yeah. So you start the small size of the counterbasai, you extend it and extend it,
So even beyond the universe. So as much as you can. This is the mental activities you can do as much as you can. So this is the extension of the sign. So, it is very enjoyable actually, if you reach that stage, you experience so much enjoyable experience. You must have, yeah, you will have, yeah. So that's why some meditation master, they don't encourage to do that, because there are many meditators who enjoy in the extension of the sign. They don't want to get out of it. They don't want to continue the uh, to the next level. So because they are so happy to do that. So that's why in Burmese words, how can we translate? I think we can say the playing. Sorry, play, playing with the sign. So it is like figuratively speaking, yeah. So figuratively saying, playing with the sign, because like playing, you have got a toy, Pratibhaga Nimitta, a toy, and yeah, Pratibhaga Nimitta is like a toy for the children. A toy is something they can play. So the meditator has got a toy uh, of the sign, counterpart sign, and he plays with it, and hey, bigger, 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 and then so if you can, after you have um, extend as much as you can, and then you command smaller, 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 bigger, smaller, smaller. So why some meditator happy or experience happiness in this extension, when while you are extending your counterpart sign, some meditator sees the devas slash being, ghosts, so other beings like a deva, beta, ghosts, etc. They can see that like a deva chakur. So that's why they are so happy. Okay, so let's go back here. So now you know that how to extend. So firstly, you have to make a limit, and then you can extend as much as you can. Dạ vâng. Và Ngài hy vọng rằng chúng ta sẽ hiểu về cái ví dụ của vị nông dân đi cày. Thì ở đây khi mà chúng ta có tự tướng thì chúng ta ấn định một cái giới hạn trong việc mở rộng tướng đó. Sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục các bước tiếp theo. Ở đây thì có một câu mà Đức Phật đã nhắc nhở, đó chính là khi mà cái vị hành giả sẽ không được mở rộng giới. Chúng ta sẽ không được mở rộng tướng nếu mà chưa ấn định được cái lượng sẽ nới rộng là bao nhiêu. Tức là bước đầu tiên chúng luôn luôn cần phải ấn định rằng là chúng ta sẽ mở rộng tướng với cái mức như thế nào, với cái giới hạn như thế nào, và sau đó thì chúng ta sẽ mở rộng mức lớn hơn. Và sau khi đã ấn định như vậy thì chúng ta lại tiếp tục ấn định với một cái diện tích lớn hơn để từ đó thì mở rộng tướng. Ví dụ như là Ngài có ví dụ là ban đầu chúng ta sẽ ấn định bằng cái vòng tròn được Ngài tô đậm nhất ở bên trong, đó là cái vòng mà Ngài vẽ đầu tiên đó, thì đó là đầu tiên chúng ta ấn định rằng là cái diện tích mở rộng tướng nó chỉ được như vậy thôi. Và sau đó khi mà chúng ta đạt được cái diện tích đó rồi thì chúng ta tiếp tục mở rộng hơn, nới thêm bằng cách tuần tự là những giới hạn dần dần mở dần như là các vòng tròn xung quanh mà Ngài đã vẽ. Ví dụ đầu tiên sẽ là một giải tay hoặc 2 giải tay. Đó chỉ là những cách đo lường, nhưng mà nhìn chung nó sẽ là càng ngày càng lớn hơn và ngày càng to hơn. Đến hành lang hoặc là các khoảng trống xung quanh, rồi đến tu viện hay là các biên giới của làng, thành phố, rồi quận, rồi vương đô, cả một đại vương, cả một quả địa cầu, hoặc là xa hơn nữa, tức là chúng ta sẽ mở rộng tướng
Tức là nhiều rộng nhất mà chúng ta có thể mở rộng được. Đầu đầu tiên khi chúng ta có tự tướng thì khi mà cái tướng nó rất là nhỏ, sau đó chúng ta sẽ ấn định tướng và chúng ta sẽ mở rộng, có thể mở rộng rộng lớn bao quát hết cả trái đất, hết cả vũ trụ và đi ra ngoài vũ trụ. Đó là một cái hoạt động của tâm, nên là chúng ta có thể làm được mở rộng được nhiều nhất có thể, mở rộng được rộng lớn nhất có thể, nếu mà chúng ta có thể làm. Và khi mà chúng ta có thể làm được điều này thì chúng ta cảm thấy rất là hoan hỷ, hỷ lạc sanh, và chúng ta có một cái kinh nghiệm rất là vui vẻ, hoan hỷ khi mà chúng ta đạt được đến mức này. Và thực tế thì có một số bậc đạo sư họ đã không khuyến khích trong việc là thực hành như thế này, bởi vì khi mà chúng ta đạt được cái mức độ này, khi mà chúng ta đã rất là hoan hỷ thì chúng ta không muốn rời đi, chúng ta không muốn dứt bỏ cái tầng thiền này, vì chúng ta không muốn bỏ đi để chúng ta có thể đạt được lên tầng thiền mức độ cao hơn. Ở bên Miến thì họ có một khái niệm đó là chơi với các tướng, vui chơi với các tướng mà ngài ghi ở phía dưới. Tức là họ coi rằng cái tự tướng nó giống là một đồ chơi của trẻ con vậy, và họ chơi với cái tự tướng đó, họ mở rộng nó ra, họ thu nhỏ nó lại, và tùy theo khả năng của mình. Và khi mà làm như vậy, khi mà trải nghiệm như vậy, họ có rất là nhiều sự hoan hỷ và họ không muốn dứt ra khỏi đó nữa. Thì đó là một cái ví dụ mà ngài nói, nhưng tuy nhiên chúng ta sẽ quay trở lại với chánh văn ở đây, tức là ý chúng ta nói là khi mà chúng ta có tự tướng thì chúng ta sẽ ấn định một cái giới hạn để chúng ta phát triển tướng, và chúng ta sẽ mở rộng tướng, và sau đó chúng ta sẽ nhờ đạt đến đó rồi nó sẽ nới rộng hơn đến nhiều nhất khi mà chúng ta có thể đạt được. Dạ vâng, yes one thing. Đây là lời của đây là theo chánh kinh nói, theo cái lời trong cuốn sách nói thì rằng là chúng ta sẽ không thể nào mà mở rộng tướng khi mà chúng ta không định được, chưa ấn định được cái diện tích của nới rộng là bao nhiêu. Okay, so here is not regarding with the extension of the sign. You can practice loving kindness meditation, with this kind of instruction. It's not direct instruction here, for example, when you cultivate a loving kindness, so you must start with yourself. May I be free from suffering. May I be well and happy, or something like that. So you can develop loving kindness in yourself, and then you can extend. So that loving kindness is extending or increasing around you, and from you start from you, and then that loving kindness, you are center, and then loving kindness what is spreading, spreading like a wave, and your house, your quarter, your city, your country, and finally the whole universe. So in this way, if you have some stage of the concentration, then you cultivate loving kindness in this way. It is very effective. Effective. This one also you may experience very enjoy joy and happiness from practicing in this way. Loving kindness meditation. But when we reach to the subject of the loving kindness meditation, then you will have to learn more about it later. But by looking this kind of instruction, so you can try cultivate loving kindness in this way too. So from your center, and then you spread your love, your house, your city, the whole. In this way, you can spread your love the whole universe. So in this way, you may have a very,
want to say, you will enjoy in spreading loving kindness in this way too. Ngài có lấy ví dụ là khi mà chúng ta thực hành giải tâm từ cũng vậy. Khi chúng ta bắt đầu giải tâm từ, chúng ta sẽ giải tâm từ với bản thân của chúng ta rằng là nguyện cho mong rằng cho bản thân chúng ta sẽ không bị khổ đau hay là luôn vui vẻ, luôn hoan hỉ. Thì dần dần chúng ta sẽ lan tỏa cái tâm từ đó tới nhiều chúng sinh hơn, tới những chúng sinh xung quanh chúng ta, rồi chúng ta lấy chúng ta làm trung tâm và giải tâm từ xung quanh chúng ta, xung quanh ngôi nhà chúng ta, xung quanh khu vực chúng ta, xung thành phố, trong đất nước, rồi thì đến tất cả vũ trụ, tất cả hành tinh. Thì dần dần chúng ta sẽ xây dựng chúng ta sẽ có một tâm từ và lan tỏa tâm từ đến tất cả với tất cả mọi người, tất cả chúng sinh trên toàn vũ trụ. Thì tương tự với cái cách tương tự giống như là cách mà chúng ta mở rộng tướng cũng vậy, thì cái cách mà chúng ta mở rộng tâm từ cũng gần như là vậy. Về cái chủ đề, về cái đề mục thiền giải tâm từ thì chúng ta sẽ đề cập sâu hơn về sau này. Tuy nhiên thì ngài muốn nói ở đây về vấn đề lan tỏa tâm từ tới tất cả mọi người xung quanh, tất cả chúng xung quanh, thì chúng ta cũng tương tự với cách mở rộng tướng mà chúng ta đang học. Và sau khi giải tâm từ với tất cả chúng sinh về trên tất cả vũ trụ thì chúng ta sẽ có cảm giác rất là hoan hỉ, hỷ lạc sanh. So here is the example. Just as young swans first starting to use their wings soar a little distance at a time, because he is so young, so he can fly a little distance, a little distance at a time. So in this way, by gradually increasing, eventually reach the presence of the moon and sun. Actually it is a kind of figurative saying. So they cannot fly into the moon, but if we look from the ground, so they are nearing to the moon and the sun. So it means like a young swans, so they fly a little distant. So in this way, finally they reach to the moon, they reach in the sky. So too, when a bhikkhu extends the sign by successive delimitations in the way described, he can extend it up to the limit of the world sphere or even beyond. So even universe, he can extend. Và ở đây cũng có một ví dụ để chúng ta hiểu rõ hơn về cách mở rộng tướng. Mở rộng tướng giống như là những con thiên nga nhỏ mới tập bay, thì lúc đầu thì chúng chỉ bay một đoạn rất là ngắn, rồi sau đó thì tăng dần cho đến khi mà gặp đến mặt trăng và mặt trời. Đây chỉ là một cách nói mà thôi. Tất nhiên là con thiên nga không thể bay đến tận mặt trăng hay mặt trời. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta nhìn từ dưới đất, ở dưới trái đất nhìn lên, thì chúng ta nhìn thấy là chúng gần như là gần với mặt trăng và mặt trời. Nhưng mà ý ở đây rằng là khi mà lúc nhỏ thì khi mới tập bay thì lúc bay thì cũng chỉ là một đoạn ngắn thôi, nhưng về sau thì tăng dần và đến những cái đoạn dài hơn, và với đến tận mặt trăng và mặt trời là như vậy. Thì cũng tương tự như vậy, một tỳ kheo khi mà mở rộng tướng bằng cách là ấn định tướng và mở rộng tướng như cách mà chúng ta đã vừa mô tả vừa rồi, thì vị hành giả có thể mở rộng tướng cho đến tận cùng thế giới hoặc là xa hơn. Yes, one thing. So then that sign appears. So if you extend in this way, so what will happen? So that the sign appears to him like an ox hide or skin, the skin, ox skin or hide stretched out with 100 pegs over the earth's ridges and hollows, river ravines, and tracts of scrub and thorns and rocky inequalities in any area to which it has been extended. So, this example is like, when we imagine
your surrounding, the whole the earth, the whole world. So it's not a even wall. There might be big mountain, and there might be sea, wave. It's not an even wall. But for the meditator, after if you extend in this way, so the whole world or the whole universe is on an even, how to say, even place. Yeah, even place. So it means that, this example is a lot of words. So it means if you extend it, the world is not such a kind of uneven, and it will appear the surface is so even. Yeah, so you will the sign will appear like this. Và sau đó thì cái tướng sẽ xuất hiện như thế nào? Thì cái tướng nó sẽ xuất hiện, rồi tướng cũng xuất hiện như vậy, như một tấm da bò. Một tấm da bò được căng bằng 100 cọc gỗ trên những mô đất cao và chỗ trũng, trên thung lũng, sông, bụi bờ, đất đá gập ghềnh, hoặc là trong bất kỳ vùng nào mà tướng ấy đã được nới rộng. Tức là ở đây ngài muốn nói, văn tự muốn nói rằng là rõ ràng là trái đất thì nó có rất những chỗ gập ghềnh nhấp nhô, nhưng mà như là ngài mô tả, ngài đã vẽ ở trên slide. Có những chỗ là núi, có những chỗ là sông, thì nó sẽ rất là gập ghềnh nhấp nhô và nó không hề bằng phẳng. Nhưng mà khi mà có tướng chúng ta nới rộng, lan tỏa toàn bộ trái đất, toàn bộ bất cứ vùng nào mà tướng lan rộng, thì dường như là giống như một tấm da bò rất là bằng phẳng để phủ lên tất cả những chúng. Tức là nó biến từ việc là sự gập ghềnh của trái đất, từ nơi đất trũng, từ thung lũng, dường như trở thành một cái gì đó mà như một tấm da bò, có một cái bề mặt phẳng mà phủ lên tất cả chúng. Thì ý ở đây nói là như vậy. So this is the nimitta udana extension of the sign. This one is a finish. So next one is the notes before trying for next jhana. So now you have attained the first jhana. Yeah, first jhana, and also you have already practiced the extension of the sign. So you have to imagine in this way. Even if you don't have you don't reach that stage. So I'm telling you where you are. Yeah. So you practice the kasina, Bhatvi kasina meditation, and you go step by step, like parikama nimitta, ogaha nimitta, patibhaga nimitta, and then you reach the first jhana. And at the same time, you have already experience in extension of the sign. So everything is finished in the first jhana area. Yeah. So what you have to do next is to try to get second jhana. So before trying for second jhana, you have some instruction. So that is in the notes before trying for next jhana. So maybe next week you will know some instruction or information what you should know before trying for next jhana. So maybe next few weeks you will attain the second jhana. Dạ vâng. Và buổi học tới chúng ta sẽ học sang phần là cách nốt, các ghi chú mà chúng ta cần biết trước khi chúng ta tiến đến tầng thiền thứ hai. Như vậy thì chúng ta sẽ cần tưởng tượng là chúng ta đã đạt được đến tầng thiền thứ nhất, và chúng ta đã thực hành để có thể mở rộng tướng được thành công. Và Ngài hy vọng là chúng ta có thể tưởng tượng được điều này. Tức là Ngài nói tóm lược rằng là chúng ta đã học về đề mục ca sĩ Trái Đất, và chúng ta đã được học cách từng bước có được là chuẩn bị tướng, có được học tướng, và sau đó có được tự tướng. Và
Ờ, Sau đó thì chúng ta có được tầng thiền thứ nhất, và sau khi đạt được tầng thiền thứ nhất thì chúng ta biết cách để có thể mở rộng tướng. Thì đó là tất cả những cái gì mà chúng ta có thể học, và tất cả gì gói gọn lại trong việc là đạt được tầng thiền thứ nhất, và coi như là chúng ta đã xong tầng thiền thứ nhất rồi. Và tất nhiên khi mà xong tầng thiền thứ nhất thì chúng ta sẽ có một nguyện ước là chúng ta sẽ tiến đến tầng thiền thứ hai. Thì trước khi tiến đến tầng thiền thứ hai thì chúng ta sẽ có một số nốt, một số ghi chú trước khi chúng ta tiến đến tầng thiền thứ hai. Thì như vậy là từ tuần sau chúng ta sẽ học được vấn đề này, và có thể sau vài tuần nữa thì sau khi chúng ta có các nốt này rồi thì chúng ta sẽ đạt được đến tầng thứ hai, và như vậy là sau vài tuần nữa chúng ta sẽ cần tưởng tượng rằng là chúng ta đã đạt được đến tầng thứ hai rồi, tức là chúng ta đã đạt đến nhị thiền rồi. Và ở phía dưới là ngài đang nói về các bước mà chúng ta cần tưởng tượng là chúng ta đã đạt được trong suốt thời gian học vừa rồi. Thứ nhất là Kasina, thứ hai là chúng ta đã có 3 loại tướng, chuẩn bị tướng, học tướng và tự tướng. Và thứ ba, như vậy là sau khi các tướng này chúng ta sẽ có tầng thứ nhất. Và thứ tư là chúng ta đã mở rộng được tướng rồi, là cái thứ mà chúng ta đã vừa học. Và tiếp tục sau đó thì chúng ta sẽ tiến đến tầng thiền thứ hai. Thì như vậy thì chúng ta sẽ học một số nốt trước khi chúng ta lên đến tầng thiền thứ hai. Okay, so we'll stop here for today. So we'll continue about some informations before trying for next journal. Let's share our memories for today. Translate it. Dạ vâng, và như vậy thì chúng ta đã học qua xong việc mở rộng tướng, và từ tuần sau chúng ta sẽ học thêm về một số nốt trước khi chúng ta bước đến tầng thiền thứ hai. Buổi học hôm nay thì chúng ta sẽ kết thúc tại đây, chúng ta sẽ nghiên cứu thêm vào các buổi học sau. Thì mời mọi người sẽ hướng tâm và chúng ta chuẩn bị hồi hướng. Idawadaja amehi sambadam punya sambada sabbe dewa numodando sabbe nara numodando sabbe sada numodando sabba sambadi sendiya kadame yambunya dokaran ajasa duka Punyini dina nibbana sigamba boma de maya tanja punya mayan de ma bawisu disu banina de sabida bamode dawa sukan labando sabada imina punya kamina ma me bala samagamo Sadan samagamo hodu yawanibbana badiya Kayina wacha chitina pamadina mayagada Achayan kama me bandi buri banya dathagada Ida me bonya aswakya wahan hodu Ida me bonya nibbanasa bajiyo hodu Imami punya bagan sabasada nambajimi Irano nyadina hodu Sukhida hondu nyadayo Irano nyadina hodu Sukhida hondu nyadayo Irano nyadina hodu Sukhida hondu nyadayo Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, what is the message? Oh, sadhu, sadhu. Okay. You don't need to write, you just say mouth. Okay, so see you next week. Not next week. It's Friday. Friday. Okay. Yeah. Friday, yeah. Bye bye. Yeah, good night. Xin chào các bạn.